We continue this evening with another familiar guest and a good friend of the Burmese American Muslim Association and the efforts to raise awareness for the genocide taking place in Myanmar, Burma. The speaker's name is Mr. Lwin. He is a leading activist of the Myanmar Muslim civil rights movement based in New York. Htay has been vocal about Burmese Rohingya issues since 2012, and he's been very active in working with many advocacy groups as well as activist networks to make the world aware about the genocide that is taking place in Burma. Please welcome my friend, Mr. Lwin. Assalamu alaikum. She's a man, she's a young man, a Johnny also never say you do a Countess Gari, your daughter. To know a change of leader and never got up. To know Sabi looked at Genocide Awareness Convention. A good dinner causing what you know, ongoing genocide. So, she never told of young lady, a teacher young lady. So, genocide should have valleys. Luda Mune go, Muton on Luchin. Luda Mune, Camaro Luda is a Luda Mune, Camaro party. Rohingya to Mune Maho. Luda Mune look your at way. Rohingya go Tira, Rohingya River, Naleme Soye. Camaro Kuabu, Ludamno, and Lutamataji, Machigulo, Yumanangama, Pama Soyaga, Kayingo, Genocide located, Kachingo, Genocide located, Chidamalu, Genocide located. Tongoya, Nazan, the Kunet, the Gonzi, Yamanangama, Pamazaka, Piote, Louis, Dudia, and Yazawa, located. Mabi, Dudia and Yazolu. I met in it, Yinga, Nathan Tonga Machilo. Lumore Betel Valley, depopulate local. Kayene could I love Winkan and Garo go, Genocide Loda, Garo Josare. Have met Kabajiga, Garo, Genocide looked at look, the map, Mapu Big Gaja. Genocide Chipare look, the map you go to. Oni Yauni Lumia Genocide Kakwe Songchamu Urego, Dr. Rafi Linkimga Josa Pido, Nepom Yava, Tupuane, Josa Pido, the Uru, Piatangan. Tavime Eddie Josa Pogo Giga Genocide Kakwe Ubadi, Piatam Pida Shema, Sonare, Tuye Atubao, Laipur, Quaneo. Kabama Chide, Lumione de Go Kakwebo, Ubre Piatangere, Dr. Rafi, Lincoln, Luquaneone, Adubazwa, Luria, I know Jesus did it. Dilo Keke Jarema, Genocide Kakwebo Piatana, Block Candle, Dudia, Genocide Kakwe, Music Dede, Dr. Gregory Stinanua, Cambodia Kisao, Juzare Chema, American Suyaku, the Mamu. A Kekabo Yazwago, Jopia Juzagea. Eddie Keke Gigo, D. California Machide, BMA Suret Puegia. TV Gine, Count can be done. Genocide Awareness Commission, but do one looking, Camaro Saloke. Joramami Genocide Awareness Commission Lodo. The show will pay it. The genocide was a Colonia Malabu. The show will Nanga loaded. A carry Mino on a genocide. Kapaga, the Mamma Bugay. Nado Nanga 80 Dwami. Nado go Bamaga. Dialogue look at Pojuke, Nado dialogue look at Mabu. Lule looked at Nanga, the Mari Nyashike. Dinedy as a glow channel we see. Adding door, Solura, the Micretaku, can be the stable Masaka.
But when you get to the Chima, come out of Mexico, Macam, Dine, Kapajiga, Genocide, Lima Pula, Chema, come out of Michael Lubilo, Yosakina, Miashi. General Jinabare, both these so that Chinabo, Lubo Miazo, Lyso Jina, who are me Jimmy. General Sagapio Daima, Kati Peter. General Grima Bibe, Ian was Gary Mabio. Scholar Sansan, Pinachin Sansan, Gamabio. Pinachin Sansan, Sagapio, South Teala. Pajonas of Pinachin is South Paja, to know me packet. Damet Theory Sura, South Teala, Jepahoku. Theoria Gonella, Ari Gonella, Theoriuma, Luriga. Charge be no scholar in Chile. The town such a cune, Masoya, ICC Dingo de Melot or Greek Brigade. Manega, what the nega Pedonga Biore. Camaro de Cane, now the Chema, a Yula Makai in Leve. Camaro ICC Doma Mo. Yogi. Mamma, a good general, Sepiro, no Baloo Malesra, Greek Pia. Dide Cane, Yao Pan. A chain door, a dreamer, and Yazopa. A pipia. I do Lulin, Nime, Sagapio, Trucia, Mionete, Bamasua, Pipimala, Canarum, Senzane. Mayma say pounded to go, Mayma, you kind of look kidding. No, where don't Mamma Senzane. Turuka, Camaro Piana, Chingo, Machine. I don't know, a year Namaya. A year you are my like Niavomulu, Zubale, or something Balazula. Bajole, two jokes and all. Take it, I don't. A coup. Rohingya was Ropior as a gachi. The Lureco in Mishu Pira. To know who to row to it. To row Anachini going to Mishu like that. Natonet to say a Kune Loka. They may Jadi in Kalaga. Rohingya de go, Payam Kapiani to be a checked in a man pay. I look at Kinakema. General Rohingya, he looked at a Yupit one. Meno Piva on a Yuba, but Taliban of Yokam. Tabime, Eddie Lulit, Languela. Capiali the Biapi with the Bundama Tetala, you know, my Piogami. Palama Miara. Eddie the Languela could don't feel like that. Dine, Bama Empire Sura. Satin, Pio Somo, Nida. General Yakorama, Nyai the Jaya by Yoga Mamdi. Yoga City or Twigoni Yoga. I love it. Kini Yoga Twigoni. Kachini Yoga Twigoni. Taone Yoga Twigoni. Moni Yoga Twigoni. Alonga Tropoma, Genocide Loge. Alonga, Nini Net, Dago Kabaga, you or Noya Bame Look. Milo, Along Twigoni. I look at the name at the Bianetave. Genodo, Rohingya, Pama Muslini, Lunezu, Sogagere, Setaka. Throw the Nago through Maya. Yeah, oh. Throw the Nago through, but let's roll up, no? I tell you, Bido. She don't tell that idea. How did the contact was all over Rupia, Romia, Pupamalam, the Ulo, Yawa, Chit. That Primago, I get that Chit. Come on, Mino Chitan Valochi, Tiziga, line arm. Me on like what you are. Sodaria America, Balu, China, Nakamuama. Mino Pio, who are Lamapia, Yalapia, Kupiatana, didn't. Droga, the Nakai tie in there, let take Kakana, wow, Yawni, Arrow, Janel, we got. Through Nepal Miaswa, so Gagare, Genocide, a local Yodiga, Genocide Milopuna. The behind the Dama, Turubaga thing a Larechima, the child who got Milopunare, Tuiri, Juanare, Pama, Empire, Pislogin, Ida, so the one Magic Uchimor of your valley, Pamabio, Yanchabari, to not on a Sanji no sheep, to line the Mapido, to know Pama Empire, Pisiu, to Rolicum. I don't know, Nepal Miaswa. Janel Nozubi, that can, Piakan, Maringi can. Good Namajin, a medium Masana, Yoso Lucan, Pina me or Lucan. To set them at General Neneri, Sagato Jovan, General Lumiosu Alo,
ရောဗမာမွတ်စလင်ရောအားလုံးကဂျီနိုဆိုက်လုပ်ခံထားရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါရိုဟင်ဂျာတစ်မျိုးတဲ့ဂျီနိုဆိုက်လုပ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးတောင်ကုန်းကစားတဲ့ပြဿနာမိထီလာမှာတက်တယ်နေရာတိုင်းမှာတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်တွေကငါတို့ဖိနှိပ်တယ်လို့ပဲမြင်တယ်ဗမာမွတ်စလင်တွေရဲ့ဦးနောက်မှာကိုယ်ကမှတ်ပုံတင်တပြားတော်လှန်ရေးလောက်ပဲစဉ်းစားနေမှတ်ပုံတင်တပြားရရင်တော်ပြီငါတို့ဂျီနိုဆိုက်လုပ်ခံတော့မေ့အဲ့တော့ဂျီနိုဆိုက်လုပ်ခံတာလားမလုပ်ခံတာဘူးလားဆိုတော့တိုင်းကြတဲ့ကရိယာရှိအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်တွေကလူဦးရေဘယ်လောက်ပညာတတ်လဲတွားတွေ့ကြည့်လိုက်လူမျိုးတစ်မျိုးကိုဂျီနိုဆိုက်လုပ်ချင်ရင်အဲ့လူမျိုးကိုပညာပါပြစ်စီလိုက်တာဘာအတွေးခေါ်မှမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့ငရဲကြားထဲမှာသူ့နောက်ကပြေးနေတယ်နောက်တော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကနံပါတ်1အတွေးခေါ်ရဂျီနိုဆိုက်လုပ်ခံလိုက်အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုရင်သူကပုံသွင်းလို့မရဘူးတတ်လို့မရဘူးအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကိုတတ်ရင်ပြန်ကမ်းမှာအဲ့တော့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုတတ်ချင်ရင်အသိဉာဏ်မဲ့အောင်လုပ်လိုက်အသိဉာဏ်မဲ့သွားရင်တတ်ချင်တဲ့တတ်လို့ရတယ်နှိမ့်တတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တွဲတွေသွားရင်တတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါင်းယာကိုင်နှုန်းဘလောက်ကိုဖြစ်စည်းခံလိုက်ရပြီလေပေါ့ကိုစဉ်းစားပါအဲ့တော့ကိုလူမျိုးတွေဂျီနိုဆိုက်ပေါ်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ပညာတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်လိမ္မာရည်ကြီးဖို့လိုတယ်ကြိုးစားဖို့လိုမကြိုးစားပဲနဲ့အီအောင်ဝါလုပ်ပြီးတော့ဒွါတောင်းပြီးမယ်ဟောလုပ်ခဲ့အဲ့စကားရတော့လာမပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့နားချက်မတတ်တာလို့လူကြီးတွေကိုလက်ခံပြီးနားထောင်ပေးရနော်ကြိုးစားပါအခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမြို့ပေါ်အများကြီးရှိတယ်နယူးယောက်လည်းရှိတယ်ချီကာဂိုလည်းရှိတယ်အများကြီးပဲချင်းဦးကရောက်နေတဲ့ဗမာမွတ်စလင်လည်းအများကြီးပဲဘယ်မှာမှန်းကိုမသိတာကိုကျိုးစည်းဝါပဲစဉ်းစားနေဒီLAမြို့တစ်မြို့ပဲကျွန်တော်ခမားတို့ချင်းမှပြောတာမဟုတ်ဘူးအများနဲ့နေရာတိုင်းမှာပြောတာခမားတို့ပဲအမုန်းခံပြီးလုပ်နေတာဒီမှာလုပ်တဲ့လူတွေဗမာပြည်ပြန်လို့ရှိရင်မပြီးနှစ်ပိတ်သာပြန်တယ်လာလို့မရဘူးတစ်ဖက်ကကောလည်းအဲ့လိုတွေးတာငါတို့ဗမာပြည်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဟွာလေးလာတယ်လာလို့ရတယ်လို့စဉ်းစားပြီးမလုပ်ကြဘူးအဲ့တော့လုပ်ရလူတွေကိုအသိဉာဏ်ပေးရမယ်ဒီ genocide awareness ကိုမင်းအခုဆိုအုံကိုကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအကောက်ထဲပေါအောင်တွန်းအောင်စောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားပြတ်သွားတယ်ကရင်နေကရှင်နေမွန်းနေအသိမှပြုမခံလိုက်ရဘူးရိုဟင်ဂျာတွေကိုဂျီနိုဆိုက်လို့အသိမှပြုသွားအောင်လုပ်တဲ့သူတွေဘယ်သူတွေလဲလက်ချိုးရလို့ရတယ်ပထမဦးဆုံးကွန်ဗင်းရှင်းကိုဒီ PAMA ရစတယ်ဒါသမိုင်းပဲအခုမှဘိုက်ခွက်လူပြီးတော့ထားအော်တဲ့လူတွေကိုခဏခောက်ထားလိုက်သမိုင်းကသိအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စကားပြောတိုင်းမှာဂတိပေးတယ်အဲ့တော့ထိတ်လို့ဆိုတော့ကြောင်းနေတာလီဘောပောက်ကရ6ပြီးတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစကလုံးတိုင်းကိုပောက်ကရ6မပေးဘူးဒီနေ့အကောင့်ထဲပေါ်လာတာခင်ဗျားတို့မြင်နေရတယ်ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြောနေစီမှာ live ကကြည့်နေတဲ့ဗမာပြည်သူပြည်သားကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့စကားပြောတယ်လူကြီးတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်အဆက်အသွယ်တစ်ခုနဲ့စကားပြောပြီးတိုင်းမှာ BAMA ကအမာခံတယောက်ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီခန်းသားထဲမှာရှိတယ်သူကနာမည်ဖော်မပြောပါနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်နာမည်ဖော်မပြောသေးဘူးပြောပြီးတိုင်းမှာဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောထားပြီကိုဆရာဒီဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီလိုအဆက်အသွယ်ရတယ်ဒီလိုလှုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် status ဘာတင်သင့်ကျွန်တော် status တိုင်းဒီကျွန်တော်တယောက်တည်းဥနောက်နဲ့ဘယ်တော့မှမတင်ဘူးဒါကိုလည်းခင်ဗျားတို့မှတ်ထားပါကျွန်တော်ပြောတဲ့ promise တိုင်းဒီစကလုံးကအစတိုင်းပြီဆွေးနွေးတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်အလားတူရှားနေရတယ်မလဲရှိလူတွေကဒီကောင်ကအလကားတွေချက်ပြောနေတာသူ့ကိုမျောလင်းချက်တွေပေးနေတာဒီကောင်လူထုကိုမျောလင်းချက်ပေးပြီးဂျင်းထဲနေတာအဲ့လိုသတ်မှတ်တဲ့ဥနောက်တွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်သက်သေအထောက်ထားနဲ့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုကိုစားပြီးတော့ကိုယ်ပိုက်ဆံကိုကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ်အချိန်ကိုကိုဖြုံးပြီးတော့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေရိုဟင်ဂျာတွေတခြားသောတိုင်းသားတွေအတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးနေအလားတူပဲဒီနေ့မင်းညကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွေးနွေးတယ်မင်းညကဆွေးနွေးတာမှာကျွန်တော်တို့ဗမာမွတ်စလင်စိုက်တဲ့ကဒီဘက်က BAMA တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကဋ္ဌတွေပါတယ်ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတဲ့အချိန်မှာရိုဟင်ဂျာ issue တစ်ခုတည်းကိုဆွေးနွေးကြတာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေသောခံစားနေရသောကရင်နေကရှင်နေမွန်နေရှင်းနေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြဒါဟာကျွန်တော်တို့ကလူတွေသားတွေအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြောချင်တယ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗမာအစိုးရကိုပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုရှိအဲ့ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ genocide ကျူးလွန်ခြင်းနဲ့ကျူးလွန်လို့တော့မရဘူးကမ္ဘာပေါ်မှာ genocide ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့ genocide ဖခင်ကြီးဒေါက်တာရာဖီလင်ကင်းရဲ့မျိုးဆက်တွေ genocide ကိုတားဆီးနေတဲ့ဒေါက်တာဂရေဂိုရီစတင်နာရဲ့မျိုးဆက်တွေဗမာပြည်အတွက်ရှိနေပြီဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ပညာရှင်တွေပြောတဲ့ဟိုဥရောရော wrong state ကိုလက်မှတ်မထိုးထားလို့ဟိုတရုတ်နဲ့ရုရှားကဗီဒီယိုပေးမှကြောင့်ဆိုတဲ့အာကုမှုမျိုးနဲ့ theory လာမပြောနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ scholar theory ဒီစာအုပ်ထဲရလာတာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးယူမှု theory ကစာအုပ်မှာတင်ရေးရမယ်သမိုင်းအသက် theory ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားနားလည်ဖို့2017ကICC နဲ့လို့ကြီးညာခဲ့တာနဲ့အတူသိမကြတော့တဲ့2019ကခမားတို့ကိုဖမ်းမဲ့ဝရမ်းနှစ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီနေရာကြီးညာရင်မျိုးချုပ်ပါတယ်question and answer season မှာမိကုံသုံးမှုရှိပြိတ္တကမိကုံသုံးမှုပြီးတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပထမဆုံး question ကိုထွေးလွင်ကိုမေးထားတာရှိတယ်question 1 Myanmar government said ICC cannot do anything UN cannot do anything if that's the case what is your opinion ဗမာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဗမာအစိုးရကပြောတယ် ICC ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး UN ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်အဲ့ဒါတကယ် case အဲ့ဒါတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုထေးလူရဲ့ထင်မြင်ချက်ကဘယ်လိုရှိပြန်ပြောမနော် sorry မြန်မာအစိုးရကပြောတယ် ICC ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်နော် UN ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတာတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထွေးလင်ဦးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကဘယ်လိုရှိကျွန်တော်တို့ကအယူတုံးနဲ့ဘလုံးကာရဘယ်လိုဖြစ်လဲအယူတွေကကိုရှူပြီးတော့ဂိုးလို့ထအော်နေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကောင်တွေကိုအနီကက်လိုက်ပြနေတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့2 minutes ဟုတ်ဖြေရမယ်မဟုတ် maximum 2 minutes ပါ maximum 2 minutes maximum 2 minutes ပြောပါကျွန်တော်တို့ကမာအစိုးရရဲ့နဲ့ကစားနေရတာယူတုံနဲ့ဘောလုံးကန်နေရတယ်လို့အဲ့ဒီယူတုံကကိုချူးပြီးတော့ဂိုးဟေးလို့ထအော်နေတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အနီကပ်ပြလိုက်ဟိုကပ်ပြလိုက်စဉ်းစားဖို့မလိုဘူးသူတို့ဂိုးနဲ့သူတို့သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူတို့က Rome Statute မှာလက်မှတ်မထိုးထားလို့ ICC ကိုမရဘူး UN လုံခြုံရေးကောင်စီမှာရုရှားနဲ့တရုတ်ကဗီဒီယိုပေးလို့ ICC တင်လို့မရဘူးဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှတင်ခဲ့လို့ရမှာမဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ICC ပေါ်ရောက်သွားတဲ့နိုင်ငံအားလုံးအတွက်ရုရှားနဲ့တရုတ်ကဗီဒီယိုပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီကောင်လေးဘယ်နိုင်ငံမှ Rome Statute ကိုလက်မှတ်မထိုးခဲ့ဘူးဒါကိုဖျက်သွားပြီးစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ theory ဆိုတာစာအုပ်ထဲရလာတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ပေါ်မှာချရေးရတဲ့အသစ်တော်ဖြစ်တည်လာမှုကို theory လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဥနောက်ထဲရပဲလာတာ My understanding is your question about whether or not the ICC is an effective mechanism. Is that correct? Yes. And I just wanted to comment that I understand that these prosecutions and investigations take an inordinate amount of time, and that a lot of times, because the ICC doesn't have an enforcement mechanism, that it's very hard to find and actually
incarcerate people found guilty of heinous crimes, but it does serve a very important deterrent factor. And I think what we see going on now is that because the international community is not stepping up and calling this a genocide and taking very targeted action against the Myanmar military, they are taking it as a green light to continue their persecution of other communities throughout Myanmar. So it's not just about the Rohingya, it's about the Kashin, about the Chan, about all of these other ethnic and religious minorities who continue to be persecuted. And they're doing the same thing to them that they have done to the Rohingya, and we need to stop it now. As long as the ICC is investigating it, this is on the international community's radar. They know they are sending a message that this is not something to be swept under the rug, that we have to fight for accountability, and hopefully it'll deter the Burmese military from continuing to persecute populations within its borders. Thank you. I'll only say that I don't have much to add to that, but that's an absolutely excellent point from my fellow lawyer, obviously, and I'm really glad she made that point after my earlier comments on the ICC. So very, very good. Thank you very much. Thank you. And my next question to Mr. Tonkin, and now it is genocide. We all know Myanmar military is responsible for this. Is Myanmar government also responsible for this? If yes, why do you think? Of course, we have seen, we mentioning that, you know, the genocide against Rohingya is going on not in 2017, I mentioned earlier. And we have to look at, like, it's been going on many decades. And we can see that in that case that, you know, Burmese military had intentionally destroyed our community, you know, by deprivation of education and restriction of movement, marriage, education, hate speech. As I mentioned earlier, quite long step they're going through. And so that is true that military have planned to get rid of, to destroy this Rohingya community with intention. But now NLD government is protecting, and we have to look at whether, as I mentioned, you know, now military is saying we followed the order of the government. So we need to look at how the government, if we have anything, how the government give the command also to the military. This is also we need to look. If we have that, that will be another way we have to look at. But of course, you know, here, the way how the Aung San Suu Kyi is protecting military, it is a kind of, we can say, complicit of this genocide. We need to look further how she involved. We need to investigate about it though. General ne pyo jina ro di ma bo no sit tek ka ro di lo lu myo lo tat phyat mu ko long nida ro ho a bo sanit ta ja long nida ja ba bi da bai met da Aung San Suu Kyi ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကလည်းဘယ်လိုအပိုင်းမှာပါနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းဖို့အများကြီးရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတချို့အတန်တွေထွက်လာတာကဒီစစ်တပ်ကအမိန်ပေးတာတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လည်းအမိန်ပေးတယ်စစ်တပ်ကိုလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကစစ်တပ်ကလည်းပြောတာဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာကအစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတကူကရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ခွင့်ပြုချက်ဘယ်လိုပေးခဲ့လဲသူတို့ comment တွေကဘယ်လိုသွားခဲ့လဲဘယ်လိုအကြောင်းဘယ်လိုသူတို့ message တွေကဘယ်လိုသွားခဲ့လဲဒီအထောက်အထားတွေကျွန်တော်တို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်စုဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရကိုလည်းကျွန်တော်တို့ ICC ကိုတင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်းစိတ်ပေါက်ရှိနေပါတယ် This question is to former MP Ushima. My question is, if repatriation were to take place now, if it is possible at all, what kind of practical safety procedures
need to be put in place so that the history doesn't repeat itself? Very good question and very interesting. So to answer that question, I need to go back 3 years ago. So also I have a witness who is sitting in the first row. Mr. Muhammad Khan, can you raise your hand? Thank you. Mr. Muhammad Khan, he is a great man from LA. Me and a number of people, I don't want to mention name here because they are privacy. We discussed, I think our group is the first group who discussed about safe zone. You may check Chairman address YouTube videos that he made a hearing by inviting spokesperson of State Department whether it is possible to set up a safe zone for the Rohingya. But by that time, State Department spokesperson answered very simply. He said there was no war. Then we don't have any plan yet. But I am also the first person who were able to inform that very soon genocide will take place against Rohingya. Am I right, Mr. Mahmoud? Because I need to show the witness. Luckily, I am very fortunate I have witnesses here. Then I called very seriously that yes, 2 years ago, we said there is no war. Now, war against Rohingya. Chairman, please do it. And of course, Mr. Muhammad Khan used a lot of his energy, and together with other colleagues. I can see their faces, but I will not mention their name because they need to travel to Yangon. But I cannot. I am banned. I have now already 3 charges. I am like outlaw from Myanmar. Yeah, so that is okay. I'm fine. I'm happy with that. If I'm made outlaw by Burmese government for the truth, I'm very happy because I stand with truth and justice, human rights. So, to answer your question, said, if we are talking about repatriation without a safe zone, either by international mission, of course also I agree, as I said earlier, still I will say, I love my country. We are not interfering in that country. We are supposed to provide the security to ensure maybe Myanmar government and Myanmar Tamil can cooperate with United Nations so that we have proper security. Because these people have trauma now. They don't dare to go. I have always contact with them. I talk with them personally. They said, how can we go back? Because my husband was killed in front of me. My son was killed in front of me. My daughter was raped in front of me. How come they will go back without granting any kind of security? So we must, before repatriation, I said literally, we need to set up a safe zone. Without a safe zone, there's no safety for the Rohingya. Thank you. Thank you to all of our esteemed speakers. Ladies and gentlemen, another round of applause. At this time, I would like to thank both our speakers and everybody here in attendance, not just here in Culver City, California, but also around the world tuning in live. Please keep the Rohingya in your hearts. Keep the word genocide on your tongue. Tell everybody who will listen. If you think of something that slightly reminds you of the situation and you're in a group of people, say, hey, has anybody heard about what's going on? Be vocal, be outspoken. Your voice will magnify. Make sure to use it. It is your most powerful weapon, your most powerful tool against injustice is the truth and your voice speaking it loud. At this time, I would like to read the resolution for this convention, 2018's ongoing genocide in Myanmar. Here it is, the statement of the ongoing Myanmar genocide 2018.
The Burmese American Muslims Association has hosted the Genocide Awareness Convention annually since 2013. Due to the fact that the Burmese government's discriminatory policies towards the non-Buddhist Burmese population, especially Rohingya and Muslim minorities of Burma, as well as Shan, Karen, Kachin, and others, have been pointing to all the warning signs of genocide. We, the Burmese American Muslims Association, have issued many statements and warnings of the Burmese government and to the Burmese government that their actions, including patterns of oppressions, persecution, brutality, and other serious violations of human rights, have violated the UN CPPCG Convention. We have been urging them to cooperate with the international community to resolve this issue in more civilized manners. Unfortunately, the Myanmar army and the government have decisively ignored the international community's warnings and moved forward with barbaric military offenses, which resulted in the loss of thousands of lives and made more than 700,000 Rohingyas flee to neighboring Bangladesh. Perpetrators are still enjoying impunity for the mother of all crimes, genocide. Those who committed such a heavy crime must not be left unpunished. BAMA welcomes the ruling of the International Criminal Court to launch a preliminary examination into the perpetrators responsible for deporting the Rohingya population to Bangladesh. We urge non-ICC members, such as the United States, to prosecute the perpetrators of genocide in their own countries using universal jurisdiction. We urge the international community to thoroughly assist in protection efforts during the safe return of the Rohingya refugees to their homeland, and to provide assurances that will prevent future atrocities on them. The proposed refugee repatriation from Bangladesh to Burma cannot begin until the Rohingya's safety is guaranteed. We request that the international community create safe DMZs for all people in the conflict-affected regions, such as Northern Rakhine, Shan, Kachin, and Karen states until normalcy is restored. We request that the U.S. administration and lawmakers take swift action to impose stronger sanctions on businesses owned by the Myanmar military, in particular, the Union of Myanmar Economic Holdings Limited and its subsidiary financial institutions, their international partners, and local contractors, as well as their suppliers to these businesses. These businesses are ranging from arms dealers to stationary suppliers who all benefit out of conflict and corruption. We request the United Nations Security Council strike the toughest sanctions on Myanmar military's own businesses, especially the Union of Myanmar Economic Holdings Limited. All the subsidiary financial institutions and their international partners, as well as local contractors. Again, this is reiterated from the earlier point. We demand that the Burmese government fully cooperate with the ICC investigation, as well as any other international efforts towards justice for war crimes and crimes against humanity, such as genocide. We demand that the Burmese government immediately and unconditionally release the 2 Reuters journalists who investigated atrocities against the Rohingya population. We demand that the Burmese authorities immediately end all violence and discrimination against the Rohingya, including by granting Rohingyas citizenship, repealing all laws restricting the human rights of the Rohingya, and allowing aid groups immediate and unfettered access to all areas of Rakhine State. We urge the international community to support the IIFFM's calls for the creation of an independent investigative mechanism to document evidence of the Burmese military's abuses with a view to future criminal prosecutions. In particular, all international states should support a UN Human Rights Council resolution to this effect that is expected to be voted on imminently. We urge the United States and other members of the UNSC to immediately refer the situation in Myanmar to the ICC to ensure a comprehensive investigation into all of the military's crimes against humanity in all parts of the country. We urge the international community and the UN to prioritize support and development for victims of abuses inside Myanmar and among refugees in Bangladesh. This must include rehabilitation and reparations, as well as material and psychological support. While recognizing the generosity of the Bangladeshi government and welcoming Rohingya refugees, we urge the Bangladeshi authorities to remove all restrictions affecting the human rights fulfillment of Rohingya refugees. This should include recognizing them as refugees under the 1951 Refugee Convention, removing all restrictions on aid groups to provide durable shelter in camps, and allowing the Rohingya children to access education without restrictions. Ladies and gentlemen, this is the resolution of our convention for 2018. Thank you very much for your support.
Thank you to our esteemed speakers for your work and tireless efforts on behalf of the Rohingya people. And all of you in attendance and around the world, thank you for joining us.